Dr. Lotfi Belkhair is a physicist, inventor, entrepreneur, and scholar. He is the Associate Director for Entrepreneurial Transformation at the Strategic Innovation, Entrepreneurship and Economic Development Office of the President at Qatar University. He is a member of the leadership team responsible for the enablement of a greater economic development impact through the design, development, and delivery of university-wide training of the university community in innovation, entrepreneurship, and technology commercialization. Prior to joining Qatar University, Dr. Belkhair was a tenured professor and chair of eco-entrepreneurship at McMaster University in Ontario, Canada, where he was in charge of the entrepreneurship and innovation program, which received the coveted Excellence in Entrepreneurship Award by the International Council of Small Business and Entrepreneurship in 2016. Dr. Belkhair was also the recipient of the annual President's Award for Excellence in Teaching and Learning in 2018. Prior to his tenure at McMaster University, Dr. Belkhair was founder and CEO of Qirtas Technologies, the maker of the world's first and fastest automatic book scanner, which under his leadership ranked as one of Inc. 500 fastest growing companies in America 2 years in a row, and received the 2003 prestigious Best of What New Award by Popular Science magazine. Dr. Belkhair is a regularly featured speaker on the subjects of innovation, sustainability, and entrepreneurship at many international venues. He holds a PhD in physics and a master's in management of technology. Dr. Belkhair is fluent in English, Arabic, and French. Monsieur Belkhair, تفضل, donc vous pouvez commencer. Merci, Dr. Aisha. Mr. Sadik Saha, thank you for this wonderful presentation and introduction. Thank you, Hannah. If the host could give me just the ability to share my screen. Aisha, can you speak to the host, or your co-host, can you allow me to share my screen? Yeah, just a minute. I call Monsieur Mimoni. Okay, great. So you can all see my screen? I'm assuming yes. Yes. So Yes. Again, it's a great pleasure and an honor to be giving this webinar to this distinguished audience. And congratulations for having done this for so many years. Farah Ben Suisi told me that this has been, how many, 20 years since you've been doing this? Which is amazing. So I am one of you, Lotfi Belkhair. I did my bachelor in physics in Algeria, Sétif, and then Bab el-Douar, and then I went to the United States to do a PhD in physics. And then from there on, I moved into the field of innovation entrepreneurship. Today I'm coming to you as in kind of three hats that I'm currently wearing. Besides being the Associate Director for Entrepreneurial Transformation at Qatar University, where I'm in charge of developing all of the training content, material, the whole ecosystem at Qatar University. I'm also the Academic Director and founder of Futurist Institute, which is based in Sétif and moving, inshallah, soon to Algiers, and which is the first accredited private university by the Ministry of Higher Education and Scientific Research of Algeria that's dedicated to teaching innovation, entrepreneurship, and sustainable development. I'm also co-founder and CEO of an Algerian company called Iri Green that is in the sustainable and smart irrigation business.
So I continue to practice entrepreneurship while I'm teaching it as well. And so, and that's because, again, entrepreneurship is something that needs as much practice as it needs theory and understanding. So what I would like to present to you today is what I call the innovation challenge, and how to crack the code of innovation in the information era or the information age. And this is usually the first presentation I give in the what I call pre-incubation training or gestation training for anyone who wants to become an innovative entrepreneur or a technology entrepreneur, which is essentially what you need to do to create startups. And the key thing is to understand that innovation is not what it used to be in the innovation, in the information age and the knowledge economy. It actually has changed. And unless we understand how it has changed, what is innovation, and how to identify, manage, and grow innovation, then we would be still kind of not playing in the right era, in the right time, on the right paradigm. And this is critical because everybody today talks about how important innovation is for economic growth, for job creation, for competitiveness, and so on. And it used to be technology transfer. It used to be technology development during the industrial age. It used to be that you have to be able to build factories that make hardware products. And it used to be that if you build scientists, if you train scientists, and the scientists, you train them in scientific research, then you're going to generate innovation, you're going to create jobs, and you're going to be able to compete. And I'm here to tell you that is not the case anymore, and that the innovation information age is very different from innovation in the industrial age, which lasted maybe around until the 70s or the 80s. And that's very important. So the first thing I wanted to discuss is what innovation is all about. And the most important part of that is the difference between invention and innovation, the emergence of creative economy. Fortunately, I'm not going to be able to get into the universal innovation framework because that's probably another webinar that we can have, inshallah, that essentially brings it all together and provides a roadmap and a framework on how to manage innovation. And so the first thing, again, as I said, I want to talk about is the importance between invention and innovation. Because unless you understand what it is, then you cannot possibly innovate. A lot of people use invention, innovation interchangeably. That means somebody who's an inventor is also an innovator, and somebody who's an innovator is also an inventor. Some people define it as somewhat different, is that an invention is something that creating something that's never existed, and innovation is improving on existing invention. Some people actually invert that definition. Some people would say innovation is an invention that becomes a commercial success, or it's invention times commercialization. And again, those definitions have a source, have an origin, and that those definitions may have been right, and some of them were right during, again, the industrial age. And I'm going to try to convince you, but they no longer hold today in the information age. So, but let's start with something that's easy. That's a definition of an invention. And that is unambiguous, because an invention is defined as something that is novel, it's new, something that's useful, has usefulness to it, and something that's non-obvious. And if you invent anything, or you create something that has this characteristics, and it's of course in the technical field, then you can get a patent. You may not apply for a patent if you don't have the money, or you want to keep it as a trade secret, but it allows you to claim a patent or to file for a patent. And when you get the patent, you become an inventor. And the patent would start with the subject of the invention is such and such and such, and you would be called an inventor. Your name
essentially the name of inventors would be Aisha bin Suisi or Lutfi Bilkhairi or somebody. And so this makes you officially having developed an invention. And that actually invention very often does not even have to have been reduced to practice. It doesn't have to have been sold to anyone. It doesn't have to be part of lead to a company. In fact, there are a lot of patents that were issued based just on a design. And that design was not even turned into a working prototype. And there are some patents like for example, how to train a cat with a light beam. And the people got a patent for that. Also, a lot of those patents very often are not something completely new, but very often an improvement on something that already existed. But that improvement was novel, useful, and non-obvious, and therefore got a patent. This is what we call a patent versus a dominant patent, which is something that wasn't there at all, like the transistor. And so, but the other thing that's very important is that a patent on invention is always a technical thing. For example, you cannot patent a book. You cannot patent a beautiful painting or a sculpture or a movie or a work of art. It always has to be in the technologies, and biotech being part of the technologies as well. And you cannot patent a formula or a gene, for example, because those are things that already existed. You cannot patent an equation that you developed. You can patent, however, a new formula, a chemical formula that develops, that invented something new. By formula, I mean equation. So it's always a technical event. But the thing is that how is it related to innovation? And let's look at the top inventive companies in 2010. In 2010, we look essentially at the company that have the most patents issued at their name. And I will show you this, how this evolves. And in 2010, these are the most inventive companies measured by the number of patents. And what you see here is that IBM, for example, is number one. Then you have followed by Samsung, Microsoft, Canon. And when I usually show this graph, I ask people, what strikes you as something that's kind of surprising and non-intuitive? And everyone says, where is Apple in here? Because everybody expects Apple to be among the top inventive. And what's interesting is that IBM went from 4,800 to almost 6,000 patents in 1 year. 6,000 patents, that's more than all of the Arab countries all combined in terms of patents per year. In 2010, Apple had only 563 patents. Even though it was the top company in the world, it had a valuation of $500 billion, when IBM was maybe about half of that. And it was the most successful company, the biggest brand in 2010. And then I looked at the research and development spending of these companies. And you had, again, IBM, 6 billion, Microsoft, 9 billion, HP was $3.1 billion. And Apple, which was also the most successful company, spent only less than $2 billion in R&D spend in that same year, in 2010. And so this raises a question is, how come Apple is so successful with so few patents? In fact, less than 10% of what IBM had. And so there was essentially no correlation between the number of patents and the market value of these technology companies. If you look at 2015, IBM went from less than 6,000 to more than 7,000 patents. Again, followed by Samsung, Canon, Qualcomm. Now we have Google, number 5. Still, Apple is not there to be seen at all in terms of recipients. And then finally in 2018, IBM has over 9,000 patents. And finally, we see Apple coming as number 9.
But if you look at other ranking, if there is actually an innovation ranking that's been done since 2010, or which are the most innovative companies in the world. Now, innovative, not inventive. And guess which company has been number one since 2010 to this day? It's Apple. Followed by Amazon, Alphabet, Microsoft, Tesla, which wasn't even there in 2010, Samsung, Facebook, GE, Intel, Netflix. And where is IBM? It's not in the top 10 most innovative companies. It is the number one most inventive company, but it's not even in the top 10 most innovative company. And this tells us, it starts to tell us that invention and innovation are also very different beasts and that they're not correlated at all. And then I looked at what are the most valuable technology companies in the world, measured by the value of their stock, what we call the market capitalization. And that's an indication of how successful they are in the marketplace. And what we see from 2010 to 2015, Apple went from $500 billion to $713 billion in the span of 5 years. It went up by $213 billion. On the other hand, IBM actually shrunk from $204 billion to $159 billion, even though the number of patents increased by more than 2,000 from 2010 to 2015. And then if you look at the most valuable companies in April 2021, IBM does not even make the top 100 list. We're not talking about the top 10 anymore. Apple is now at $2.25 trillion from 715 in 2015. 6 years later, it's at 2.25. Today, it's at about $3 trillion. IBM does not even make the top 10 list. So if you compare them in terms of market capitalization in 2018, IBM actually has dropped now to $115.8 billion, and Apple is at $2.7 trillion, meaning that IBM makes up less than 5% of Apple market valuation. So when we ask the question, what is the part that makes the biggest impact in the marketplace in terms of economic impact, economic development impact, and job creation? Is it invention or innovation? And the answer is very clear. It's innovation. The marketplace does not care about invention. It cares about innovation. And the other thing is that innovation and invention seem to be very different things. Invention doesn't seem to lead to innovation at all, because as IBM is increasing its number of patents per year, its market value is dropping. And so what I'm here to tell you is that in the knowledge economy, innovation is not so much about inventing, but more about reimagining. It's about design. It's about reimagining not only products, but also marketplace, market needs, business models. And so it's a much broader thing. And if you look at these companies who are all big innovators, have changed the world in all of their industry sectors, what they have in common is that they have not invented anything. So they were innovators without being inventors at all. And so how did this innovation change? Why do we have this deep misconception of what innovation is? Because I've asked you this question everywhere. I've been giving this presentation or some version of it since 2013, and I've given it in the US, in Canada, in Japan, in China, in the Middle East, and many other places.
And whenever I ask for the difference between invention and innovation, I always almost get the wrong answer, which is the answer of the industrial age. And everybody seems to be surprised when they see this data. And when I say everybody, I'm not saying the common people. I'm saying the experts in the field, the business leaders, the university professors, the engineers and the scientists in big companies. And those are the people that are actually surprised. When I gave this presentation in China, in Taipei University, the dean of economics posted immediately the next day on their website the striking difference between most innovative and most inventive companies in the world, because he got the message. So the difference really comes because we are in two different ages. Most of us, most university leaders and company leaders and politicians are still living in the industrial age. The industrial age is not all gone. It's still there. We still buy cars, we buy chairs, we build buildings and so on. Those are all part of the industrial age. But the companies that are creating the future, that are creating the new jobs, that are developing new products, all of those, or I would say 80 or 90% of them, are not in the industrial age, they are in the information age. And that information age, regardless of the sector in which they are, doesn't have to be in software and ITC. It can be in the automotive industry. It can be in the healthcare industry. But they're playing by the rules of the information age. And this is why they're able to actually disrupt the old companies. And so this difference of definition of innovation has changed, because when you were in the industrial economies, the industrial economy were essentially working according to what we call the paradigm of the farm. And in the paradigm of the farm, the name of the game is efficiency, greater efficiencies to maximize the crop. So you want all of the trees to be about the same size, to produce fruits of the same, more or less the same quality and the same size. And you want to minimize the amount of fertilizer, the amount of water, the amount of electricity to actually increase the yield. If you're making cars, it's the same thing. You want to maximize the number of cars with the minimum number of resources. If you're making computers, if you're making chairs, if you're making buildings, the name of the game is to increase efficiency so that you can increase revenues, reduce costs, improve your profit. Whether you are a researcher or operations or accounting or marketing, everybody works to increase that, what we call the bottom line, through efficiency improvements and productivity improvements. That's the definition of the industrial age. Adam Smith, when he wrote The Wealth of Nations, he said you need to specialize, because when you specialize and you ask somebody to do only with the same thing, you will do it much more efficiently than if you were to do other things. And if you increase efficiency, you increase profit and you increase the competitiveness of that company. And that's really what it was all about. And universities started specializing in order to produce those more efficient workers, which when they go, they get hired. Whether they get hired in business schools or engineering or what have you, it's all about maximizing the efficiency. And so there, the innovation definition of innovation was product driven. So if you improve your product efficiency, speed, reduce the cost, you do it through patents, you protect it through patents, and that's innovation, because you're making the company that buy that product more efficient. But in the knowledge and creative economies, it's not about the farm paradigm anymore. It's the rainforest, la forêt tropicale paradigm. In the rainforest, not a single plant looks like another. However, they all work symbiotically to create value for everyone without harming anyone. And in that sense, innovation is not about efficiency, but it's about creation of value. It's value driven.
and it's there to disrupt the status quo. And that really changes everything. So you have, for example, IBM, which has hundreds of buildings, tens of thousands of mainframe computers, has 140,000 employees, hundreds of trucks, and is worth about $104 billion today. You have Facebook, which doesn't make any product, essentially has a website and a bunch of data centers. And all it does, it has employees that are working to make that website or that mobile app better. So it only has like 30,000 employees, but the market value of Facebook is about $800 billion. It's almost 8 times bigger than IBM. Why? Because they're creating more value for their customers, who are the advertisers, than IBM is creating with all its computers and mainframes. So now, when you take these two paradigms, the rainforest, which is the industrial, the information age, versus the farm, which is the industrial age, you find that there are different rules of the game. And if you have different paradigm, you have different rules. And if you're playing by the rules of the farm, the industrial age, you're never going to win. And because we are in the rainforest paradigm, if you want to win, if you want to innovate, you have to play by the rules of innovation in the information age. So what are those rules? They're very different. In the farm, when you go work with a company in the industrial age, the first thing they give you is the handbook, the employee handbook, which is all the rules you need to follow. Whether you are in engineering or R&D or operations, you have to follow the rules. In the rainforest, it's by breaking the rules that you actually disrupt the status quo, that you create value. In the farm, predicting and repeating is very important because this is how you improve efficiency. In the rainforest, you want actually to bring something new. You want to learn and adapt. And when you bring something new, it's not about predicting, it's about learning, about adapting. In the farm, business planning is very important. This is why business schools, when you go and do an MBA, and I've noticed that we have here Dr. Siham with us, Montori. Hello, Siham. They teach you how to write business plans. And they teach you that you have those business plans have to have 5-year projections. You have to describe in detail the features of the product, how we're going to market it, how we're going to sell it, what's the business model. And you have to do it before they even give you funding to actually start with. But that's the fun. That's because you know exactly what that business is doing, what those customers are, what's the business model, and what the product is going to look like. In the rainforest, because you're innovating, you cannot do business planning. You have to do what's called business modeling. Similarly, in the farm, risk and failures are bad things. You should eliminate all the risk. And if you fail, well, that means because you're not smart enough. You did not plan it properly, and you're not the right person to do it. In the rainforest, if you're not taking any risk, there is no reward. There is no upward. There is no uptake. And if you're not failing, that means you're not innovating. So you have to go out and fail, but learn how to fail fast and cheap so that you can actually recover and learn from that and do something that's actually going to be successful, or fail again. Like a wise man used to say, the secret to success is to go from failure to failure without losing your enthusiasm. And that's how it works. And then in the farm, patents or outputs are very important. This is why to this day, IBM has been paying $3,000 for anyone who gets a patent. So create a lot of incentive for people to patent. This is how they got to #1. Apple never provides an incentive for a patent. They do patent, but they patent in a very much more thoughtful way, in a way that actually
protect something that they know is actually going to work. In the rainforest, the real outcomes is how many jobs have you created and how many sales have you generated. So in the farm, invention is important, but in the rainforest, today's knowledge economy, it's innovation. And there's one additional rule that has changed, and that is absolutely critical. In the farm on industrial age, hardware was the most important thing, hardware technology. In fact, most patents can only be done for hardware. And software is always there to serve the hardware. This is why IBM, for example, when they licensed the DOS operating system to Bill Gates, they did not think there was any value. They thought the most valuable thing in the PC was the keyboard. And Bill Gates' genius was to call his company Microsoft, say that we only do software. Nobody thought before Bill Gates that you could just sell software by itself, because to most people it was vaporware. It didn't mean anything. It didn't have any value. And even when companies realized the value of software, like Xerox, for example, they were using that software to serve the hardware. So hardware was the master and software was a slave. But in the rainforest, that actually got switched over. In the rainforest, in the knowledge economy, it's the software that is the master and hardware that is the slave. And this is why the iPhone was such a revolutionary smartphone. And a lot of people don't realize that the success of the iPhone is because Steve Jobs inverted that hierarchy. Before the iPhone, there was Nokia, there was Ericsson, there was even BlackBerry, which was a very, very good smartphone. But all of them were first a phone that was enhanced and made smart with a lot of software. When Steve Jobs came, he said, and he started the iPhone, he said, no, we're going to design it so that the software is the master. And then we're going to put in this, what he called iPhone, he called it really a communicator, lots of hardware that are going to serve this software. And the phone itself is just going to be a native app. And by the way, we're going to develop a software development kit that's going to allow anyone outside Apple to develop apps based on all that hardware. And that phone actually continues to improve over time as we issue more software upgrades. And so this completely killed the competition because now he changed the rules of the game. And this is why BlackBerry and Nokia and Ericsson are all gone. And everyone now only makes smartphones. And in fact, the second biggest competitor of Apple is not Samsung, it's not Huawei, it's Google. It's another software company that essentially saw the value of the importance of designing phones or iPhones or communicators based on software first, and then the hardware, anybody can do it. Samsung, LG, Huawei, Apple, a lot of them, but the software is the real value. And this is what Tesla did again to the automotive industry. Tesla was founded and led by software people, Elon Musk. Elon Musk is a software guy. And he did PayPal before that. And they also designed the Tesla to be first designed where the software is the master and the hardware is the slave. And they actually, if you buy Tesla, it keeps on getting better as they issue more software upgrades. And again, that is revolutionary because it changes the rules on all the other car companies in the world. And this brings me to how actually Tesla broke all the rules. So in 2009, when Tesla released its first Roadster, the first version of their cars, it was the first electric car, 100% electric car, that could go for 600 kilometers in one single charge.
Donc, elle avait une autonomie de 600 km. Mercedes back then had a range of 80 kilometers on a single charge. Nobody, of course, bought it. And the vice chairman of GM, General Motors, he spoke, he gave an interview to the New Yorker. The New Yorker is a very famous magazine in United States. And he said, all the geniuses here at GM kept saying lithium ion technology is 10 years away. And Toyota agreed with us. Toyota was the other big giant, the Japanese. They were all investing billions of dollars here to develop a high range, a long range lithium ion battery. I mean, lithium ion battery technology was available, was to everybody. And they were hiring the smartest people from MIT, from Cornell, from Stanford, and so on, to develop this lithium ion technology that you could put in an electric car and that gives you a range of 400 to 600 kilometers. And he said, our geniuses, a little bit sarcastic here, talking about all the PhDs and scientists and engineers that they had in GM, were saying, oh, this is very, very difficult problem. And yeah, we're going to need another 10 years to be able to develop it because it's not scalable, it's very flammable, it's explosive, it has to be a lot of difficult challenges. And when they checked it with the Japanese geniuses, they told them the same thing. Toyota told them, yes, our Japanese geniuses are saying the same thing. This is very, very hard problem. That's good that we are doing the right thing, and it's going to take a long time. We're going to continue to invest. And boom, Tesla, which was a tiny company, which was run by guys who know nothing about the car business, and they were able to do it. He said, how come some tiny little California startup, and California was not known for car companies, California was known for software and IT, run by guys who know nothing about the car business, can do this, and we can't. So let's see how Tesla did it. So Tesla was co-founded by Elon Musk and run by Elon, who was the CEO of PayPal with no prior car experience, no experience in car companies. The AC motor that they used was invented by Nikola Tesla himself in 1882. So it was in the public domain. Like, you know, a patent had only a life of 17 to 20 years. So it was available to everybody. No one thought of using it. And it was the only car company that was ever founded in Palo Alto, California. Before Tesla, the youngest car company in America was about 130 years old. And only car company that sells directly to the customer through its website. Before Tesla, nobody thought that you could actually sell a car directly without test driving it. You could maybe sell a computer or a phone, but not a car. Well, they said, no, we can sell a car. And so they did not have to do with dealers and send them cars and wait. How did they build this battery that could go for 600 kilometers on a single charge when the GMs and the Toyotas and the Mercedes could not do it with billions of dollars? They simply connected 15,000 consumer electronic batteries, cell phone batteries, together. And it gives them the most efficient with the lowest cost per kilowatt hour among all electric car batteries. When I give this example, I say this is something that a student in electrical engineering, a third year or second year student in electrical engineering in a licence or bachelor could actually have done for a senior design project or their project d'études. Nobody had thought of doing that. And this is innovation. This is where you challenge. You get completely outside the box. In fact, there is no box at all. And they did it, and it worked. And then they put the battery pack they put it in the chassis, above the chassis, which again, no other car company dared to do because they would say, okay, it's an explosive device. If you hit it with some bump or something, it will explode and take all the area. So what they did, they essentially put it in a titanium case, and now it's totally safe. But putting it in the chassis
First of all, give them a lot of space in the trunk, give them a very low center of gravity, which allowed it to be extremely stable, extremely fast. You could accelerate it very, very fast. And in fact, it beats a Ferrari in a drag race, in a Lamborghini, and still be very, very stable and very, very reliable. And so you could see that through some simple but daring ideas, they were able to disrupt the whole industry. And in 2021, Tesla by itself, even though it was producing less than maybe 3% or 2% of all the cars around the world, its market value was over $1 trillion, bigger than all the top, or as much as all the top 10 car companies in the world, including GM and Toyota and Volkswagen and Daimler Chrysler and BMW and Ford and everyone else. And this is still true to this day. Even when everybody crashed, Tesla was still much bigger than Toyota, Daimler, and all of those combined. So what's the difference between invention and innovation? Well, invention, as we said, is a purely technical achievement. It's a technical solution to a technical problem. But innovation is more like a social achievement. It can be a technical solution or business solution to a social problem. But solving that social problem creates a lot of economic value. And this is why the innovation has much greater and deeper economic impact than invention. Very often I ask my students and say, if you had to choose tomorrow between having Google and not the Red Cross or the Red Crescent, which are the two most charitable organizations in the world, or have the Red Cross or the Red Crescent and not have Google, and you have to choose. And the whole room smiles and say, yeah, we'll choose Google. Because Google has much bigger social impact than even the most socially driven companies and nonprofit in the world. And that's why they are so, and the same thing is if you ask about Apple, for example. So what makes an innovation? I told you what invention is, but I haven't told you what makes an innovation. Just I hope I convinced you that innovation is what you want to do. Well, it is really, in its simplest definition, it's creation of value with novel thinking. Création de valeur avec des pensées nouvelles. This value doesn't have to be economic. It can be economic, it can be environmental, it can be social. It's best if it is all three together. And the novel thinking is novel thinking. It can be a novel product or novel technology, but it doesn't have to be. Sometimes it's a novel business model, or sometimes it's a new market that is not served, or sometimes a combination of those, but it has to be novel. There is nothing technical about this definition, but it's all about creation of value. And so one thing that I get asked sometimes is, does this apply to healthcare innovation, for example? I know there are a lot of people in the pharmacy department here, and a lot of people say, no, healthcare is still very much driven by labs and clinical trials and a lot of technology and hardware, and you have to spend a lot of money to get there, and you can only protect it with patents. But actually, that also is changing. If you look, for example, in just about a year and a half ago, BioNTech is the company that was founded by a Turkish couple, and that developed the Pfizer vaccine to the COVID virus. They bought a company that was founded by two Tunisians, and that moved to the UK for $684 million. The startup that they bought for $684 million was called InstaDeep. And what InstaDeep did had nothing to do with healthcare. InstaDeep was machine learning, artificial intelligence for business processes, for a lot of other things. And BioNTech bought them because they realized the value of using data and machine learning
to speed up the development of drugs and therapies, cancer, and so on. And now they're essentially, they didn't want else. When you look at the impact of IT and artificial intelligence in the healthcare sector, which is again going through some deep transformation, from 1990 to 2000 was electronic health records, and then telemedicine started emerging, genomics and personalized medicine, wearable health technologies in 2010, AI in diagnostics, imaging, and drug discovery. Then you had big data and analytics that started emerging. Then IoT for remote patient monitoring and smart medical devices. 2020, we started seeing 3D printing for medical devices and prosthetics, utilization of VR, AR, virtual reality, augmented reality for medical training, patient education, and therapy. And now we're seeing blockchain technology for secure patient data. None of this existed before 1990. And when you look at the impact of this, 150 startups in 2021 emerged in the digital health sector. And they received $9.2 billion in financing from investors to make it to the next level. Even now, there are some companies that are going through clinical trials and FDA approval with digital technologies, not with the drug. For example, Pear Therapeutics developed the first prescription digital therapy. And they are the first software-only prescription digital therapy. It's a software drug, or it's a software medicine, the first of its kind. Nobody ever thought that you could use software as a therapy. And they did get the FDA clearance, which is the Food and Drug Administration clearance, which you need to be able to sell it as a therapy. And then in 2018, they designed it to treat opioid, which is the use of opioid for painkiller. And they received, again, this was the first, something that nobody could imagine before Pear Therapeutics. Proteus Digital Health is developed an ingestible sensor that essentially, when combined with specific medication, it creates also another digital medicine. And it tracks that those medicines, they track the medication adherence and provides insight into patient behavior to allow for custom medicine. And they also got the FDA clearance in 2017. So Zebra Medical Vision is another, again, company that essentially uses AI to develop a new, so I'm just going to go in detail on that. So the key takeaways that I want to leave you with is that also in healthcare innovation, it's no longer what it used to be. So this is my point, is that all the economic sector, it's not now ITC only, automotive industry, building industry, healthcare industry, all of those are being impacted by these new rules of innovation. Regardless of where you are going to have to deal with digital technologies coming to your sector. And most of the innovation is coming from introducing those digital technologies into your particular field. So digital technologies like application of cloud computing, data analytics, AI, VR, AR, and blockchain are growing much more rapidly than the traditional pharma market. And so there are huge opportunities in leveraging them to innovate. And innovate in a way that's very different from the traditional innovation, whether in healthcare or civil engineering or mechanical engineering or what have you. But the general takeaway, if you want to crack the code of innovation in the digital age, is that you have to understand that invention is a technical event, but innovation is a social event. It has a social impact, which translates into economic growth, creation of jobs, and it starts and ends with fulfilling the societal need. And that societal need sometimes is not understood by the society itself until you actually bring it to it.
And the innovation in the digital age, it follows this rainforest ecosystem. And so if you want to nurture and encourage innovation, you have to create that rainforest ecosystem. If you try to create it in the old ecosystem, whether it's a university or an incubator or anything, it's not going to work. It's not going to be successful. And this is the mistake that a lot of countries, a lot of universities are making. Oh, they think, okay, let's encourage our students to file their capstone project, their project d'étude, into a patent. And then let's get that patent into a project innovant, label the project innovant, and then we'll help them create a startup, and we'll give them free incubation, free advice, and free offices, and we're going to see startups. No, you won't, because you have not created that rainforest ecosystem. Without the ecosystem, nothing will flourish. And the other thing is that the most impactful form of innovation doesn't happen through large companies. We know it happens through entrepreneurs. And this is why innovation and entrepreneurship go hand in hand. They mean two different things. Innovation is the creation of value, but it's the entrepreneurs that are able to create that kind of innovation that creates so much value. And then when they do that, they disrupt the status quo. Then large companies started also going up. If it wasn't for Tesla, you would not see GM and Volkswagen and Toyota trying to build electric cars, or they would not. It's only when they saw Tesla disrupting completely their marketplace, being so much more valuable, and they start thinking their stock value going down, that they said, okay, we have to do this. If it wasn't for Tesla, you would not have like 6 Chinese companies, car companies, developing electric cars. And so the most impactful form of innovation happens through entrepreneurship. It's entrepreneurs that have founded Apple, Adobe, Microsoft, blockchain technology come from cryptocurrencies and Bitcoin, which also developed by entrepreneurs. And the value of Bitcoin today is bigger than the gross national product of Algeria, probably all the North Africa combined. And that was one entrepreneur. SpaceX, which also was developed and founded by Elon Musk, has done something that NASA, and the European Space Agency, the Russian Space Agency, and could not do, which is to send a rocket and land it back on its feet. Nobody could think that they actually could do that. Boeing and Lockheed Martin, who have been subcontractors to NASA for 50 years, could not develop that. And it took an entrepreneur. So this is why you have to nurture, you have to train entrepreneurs with that right mindset and nurture them into that ecosystem that then will deliver this kind of innovation that will create jobs, that will diversify the economy, that will grow the economy, and that will change the society deeply. And in the knowledge economy, again, it's not about inventing or developing very difficult and very expensive technologies. It's about reimagining, redesigning, rather than inventing. And finally, you cannot dictate innovation. You cannot take an entrepreneur and say, okay, I'm giving you some money, I'm going to put you in this incubator, I'm going to give you this training, and I want you to develop this for me. That's not how it works. You have to provide the environment, but encourage the independence and imagination. This is something that we don't do very well in our schools. We train our students to listen to what we tell them, to absorb what we teach them, to stifle their imagination, their creativity, which of course then will lead to people who will come and say, okay, I need a job and tell me what to do. Tell me what drug to develop. And if you kill that imagination, that independence, then you're killing their ability to actually innovate. And this leads to the end of my presentation. Thank you. We can now have questions. Thank you, Professor. Mr. Belkhiri, you can manage. Merci.
Merci, professeur Cheikh Bassoul. Est-ce que vous m'entendez? مانيش نسمع فيك مليح سي بالخير. Euh, Est-ce que vous m'entendez? Je me rapproche au maximum du micro. Sinon, Aïcha, tu entends bien. Il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de souci. Ouais. اوكي. دونك أعزائي الطلبة، دونك فترة طرح الأسئلة. إذا كاين يعني عندكم des questions en français, en arabe, en anglais, vous pouvez poser vos questions librement. Donc en attendant, j'ai une petite question, Monsieur Belkhiri, concernant, merci, pour l'intelligence. Puisque l'intelligence est liée, selon le professeur Omar Aktouf, à l'innovation. Et l'intelligence, c'est un facteur, un facteur de succès اللي راهو مهمل في الجزائر ولا البلدان النامية en général, surtout que c'est lié à la lecture. C'est-à-dire, il faut se documenter, avoir des expériences personnelles, assister à des formations, etc. Donc, ce que je veux, c'est un petit conseil pour nos jeunes concernant l'intelligence. يعطيك الصحة أميرة. Bon, l'intelligence, c'est un grand mot. Et il y a plusieurs genres d'intelligence. Bekri, on pensait que l'intelligence, c'était l'intelligence analytique ou l'intelligence intellectuelle qu'on mesure avec le IQ, intellectual quotient, IQ. Et donc, c'était basé sur la capacité de résoudre des problèmes, capacité mathématique, etc. Et IQ, or intellectual intelligence, we know today that it's important to solve technical problems. But we also know that it's not the main ingredient. We know, for example, that it's not the most smartest people that actually change the world or that actually create new value. Yes, that intelligence is important. Elon Musk is an extremely intelligent person, but you have a lot of intelligent people that did not achieve anything. And the best example that I give is a South Korean that had an IQ of 220. Usually when you get above 150, you are in the genius region. Einstein is, I think, known to have an IQ of about 165 or 170. This guy had 220. At the age of 5, he was able to solve very complicated equations. He'd known several languages. At the age of 11, he was hired by NASA to develop, to solve partial differential equations that none of the NASA scientists could develop. And every day, they would give him a very complicated partial differential equation in the morning. By the evening, he solved it. At the age of 18, he got tired. He went back to South Korea, and they asked him to, he wanted to go to university. They said, no, you don't have a high school exam, a high school diploma. So he went and studied the curriculum of primary and junior high and high school. In about 2 years, he completed. He got into the university, and today he's an associate professor of civil engineering. I don't think anybody has heard of this guy. Yeah. And the reason being is that he has not done anything that's really earth-shattering. And why? I mean, I can only speculate, is that he did not really have a big ambition. So if you have a lot of intelligence, but no ambition, no desire to change the world, no desire to create something big that impacts people's lives, you're just going to do a very good job at what you like to do. You may have a lot of publications, but you're not going to be an entrepreneur. You're not going necessarily to innovate in the definition of innovation. Yes. In fact, there are several other elements. There is also other forms of intelligence, like the emotional intelligence, which we know now is very important in leadership.
There's also what's called system intelligence, is the ability to connect different fields. Could be fields in science, with fields in psychology, with fields in business and in economics, together to see connections that other people don't see. And there's also what some people call spiritual intelligence. Spiritual intelligence, not in the religious sense, but more in the being purpose-driven and being driven by purpose that's bigger than oneself. And those are the ones that actually change the world because they're driven by a bigger purpose than themselves. And so those forms of intelligence are very important. But like there is to say is that intelligence without ambition is like a bird without wings. It will never fly. So if you're very, very intelligent, but you're lazy, you don't have any ambition, you just like to stick around, then you just, it's like a bird without wings. And so, so yes, it is very important. Intelligence can be nurtured through a lot of things because you have to train it. Intellectual intelligence can be sharpened with practice of math and exercises, can be sharpened also through reading. Emotional intelligence, purpose-driven intelligence can be driven by reading history, by finding role models that inspire you. But it's a lot more than just, takes a lot more than just intelligence. It takes also a lot of ambition. It takes about a lot of hard work as well, being able to work very hard. And a lot of intelligent people who say, I don't like to work hard if I'm just making enough money to have a family and have a house and so on. That's how I want my life to be. We see a lot of those people here in the Gulf countries. And so what do you end up with at the end? Not much. Okay, thanks, Professor. We have Mr. Belkhairi and my colleague Amira. If you want to ask directly your questions, or we start with Alauddin Saghiri. He has a question concerning label الوسم كذا. je peux c'est-à-dire نطرح السؤال بالعربية. لماذا في لجنة تفضل. شكرا أستاذ. لماذا في لجنة منح اللابل مشروع مبتكر التي تمنح لغرض إنشاء مؤسسة ناشئة يتم إصدارها لبعض المنتجات أو الخدمات التي لا تتوفر فيها القدر الكبير على التوسع السريعين وأخذ الاعتبار فقط الجانب الابتكاري. غروسو مودو واش فهمت من السؤال تاعنا انه لماذا يعني هاد الصديق في بعض الاحيان الهيئات اللي تخص دعم الصديق المنح في الجزائر خصوصا منح لابيل مشروع مبتكر تختار بعض المشاريع اللي هي فيها الابتكار وما فيهاش التوسع، لا تتوفر على القدر الكبير من التوسع. هذا حسب ما فهمت، يعني هي تخص اللجنة، ولكن لماذا يركزوا على الابتكار؟ هذا هي السؤال. أول شيء كما تفضلت مانيش عضو من اللجنة. نعرف الجماعة تاع اللجنة غاية خلاص، نعرف دكتور نور الدين واضح اللي هو رئيس اللجنة، وكريم بروري اللي عضو من اللجنة نعرفهم غاية خلاص. وكي جيت مرة الزيارة تاعي السابقة كي جيت نور الدين نور الدين واضح قال لي راهم مهبلونا، قال لي بهذا الدوموند تاع البروجي انوفي، قال لي لازم ابسوليومون دير لهم ان بريزونطاسيون لي زانكوباتور لي شاف دانكوباتور ان الجيري على ديفيرونس انتر لانفونسيون اي لينوفاسيون. قلت له هذا وين الحق؟ قال لي وي، قال لي الناس بزاف يبعثوا لنا البيزنس موديل كانفاس ويقول لي اوكي وين هو البروجي انوفون تاعي، واخرين يبعثوا لي دوموند دو بروفي ويقول لي هذا البروجي انوفون، عاد وين هو اللابيل؟ علاش ندير اللابيل؟ ومن بعد كي درنا لا فورماسيون كان هو تما كان كريم بروري ثاني قال لهم يا جماعه، قال لهم راكم سمعتوا لطفي بالخير، قال لكم لانفونسيون انوفاسيون سي با لا ميم شوز، قال حنا اون فو دي بروجي انوفون با دي انفونسيون. وهذا المفهوم الخطا اللي بزاف اللي اون فات ميم المينيستر لونسينمون سوبيريور ساهم اون كيلكو سورت لتكوين هذا الفهم الخطا، باللي ان بروفي
كما قلنا ماهوش وحده اموان كو لو بروفي فعلا اللي اون تران دو بروتيجي ان برودوي والبرودوي هذاك فعلا عنده سوق كبيره اللي ممكن يتطرق له. لي زاسبي تاع البروجي انوفون اللي حوسوا عليه انه يكون فيه لا سكالابيليتي، يكون فيه التوسع، وتكون فيه لو كوتي كومبيتيتيف، يعني انه في حاجه اللي تفرقوا على باقي المنتجات اللي موجوده في السوق، طريقه اللي ممكن تكون يعني على المدى البعيد. فهنا لو بروفي يدخل. بصح سابياتر اوتر شوز، يعني احنا في الفورماسيون تاعنا نهضروا على مش برك على البروفي، نهضروا على بروتيكسيون تاع لو سيكري بروفيسيونيل. كيكون عندك باغ اكزومبل ان لوجيسيال تروح ديري لو بروفي ما تنعطيه للناس بعدهم سي امبوسيبل بروتيجي. لازم في السيكري بروفيسيونيل كاين الكوبي رايت بروتكشن، ويدخلوا اوذر فورمز اوف سستينبل كومبيتيتيف ادفانتج اللي هما منهم البيزنس موديل انوفيشن والكاستمر لوكين. مثلا فيسبوك ما عنده حتى براء اختراع تحمي فيسبوك، والله امازون ما عنده حتى براء اختراع تحمي امازون. رغم ذلك صبحوا انوفاسيون ابتكار كبير اللي توسع العالم كله. علاه؟ لانه عندهم طريقه اخرى لحمايه الملكيه الفكريه تاعهم او لحمايه البزنس تاعهم. وهذه الامور اللي لازم هذا علم لازم الانسان يتعلمه، مش راح يطيح عليكم السماء هكذا. وهذا العلم هذا هو اللي اليوم ناقص، هذا الشيء اللي ندرسوا فيه حنايا في قطر يونيفرسيتي، كنا ندرسوا فيه في جامعه ماكماستر في كندا، ندرسوا فيه الان مع دي بارتنير في الجزائر ترافل فيتوريس انستيتوت. وهذا الشيء اللي بغير هذا العلم الواحد ما يمكنش. دونك اللجنه هذو راهم فعلا يحوسوا على مشاريع مبتكره. من باب المشاريع المبتكره هذه عندهم سوق كبير خارج البلاد، الجزائر وحدها مش سوق كبير تكون ستارت اب. ثانيا عندهم ان برودوي كي سكالابل، معناتها يقدر يتوسع لهذا السوق الكل. ثالثا يكون عندهم ان اسبي كومبيتيتيف اللي ممكن يعطيهم هذا الاسبي كومبيتيتيف على طول المدى، مش على قصر المدى انه اي واحد يجي عندك ويديها لك. وهذه trois éléments هذو هما اللي يلفون حصلوا على اللابيل تاع البروجي. تعطي له بزنس موديل كانفاس ولا تعطي له بروفي، هذا لا يعني شيء. D'accord, professeur. جيسبر كو ريبونديت لك لا كيسيون على حسب Oui, parfaitement. Oui, oui. الشيء اللي عندي انا. Donc, Monsieur Belkhiri, il va intervenir et il a peut-être des questions. Donc, تفضل أستاذ. مرحبا بك. Est-ce que vous m'entendez? وي غايه خلاص. Ah, très bien. Tout d'abord, je tiens à remercier bien sûr notre honorable speaker. C'était vraiment très intéressant pour nos collègues, pour nos étudiants et pour l'Algérie. صح الناس. Bien entendu, je tiens également نشكر كل الحاضرين اللي تواصلوا معنا حضوريا أو à distance. ان شاء الله ربي التجربه هذه نزيدوا ان شاء الله كون عندنا فرصه باش نستقبلوا الاستاذ نتاعنا. والله يا سي لطفي votre disons votre sujet il intervient à un moment وين الجزائر قاعده تعيش تحول. الو ما نسمع. الو قاعده تعيش تحول فيما يخص les startups، فيما يخص d'ailleurs pas plus tard que cette semaine on a eu ce qu'on appelle la caravane des startups qui venait faire la diffusion de la nouvelle loi 1275 الناس اللي مطلعين على القضيه يعرفوها qui encourage vivement et expressément tous les étudiants et tous les PhD students, les doctorants, à présenter leur thèse dans le cadre des startups. Rana au début, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Il y a beaucoup de pays arabes qui nous ont malheureusement avancé, mais l'Algérie, elle veut vraiment avancer à petits pas, mais sur des pas sûrs. Bien sûr, grâce à la collaboration des gens comme vous, bien sûr, qui vont certainement apporter beaucoup à cette génération. Vous savez, la génération, les jeunes, surtout les jeunes étudiants, ils sont assoiffés de communication, ils communiquent très bien. Mais ce qu'il leur faut, c'est un guide.
c'est des formations. C'est des gens comme vous qui présentent qui les mettent sur les rails. Ils vont se retrouver parce que il faut créer l'environnement. Pourquoi un Algérien qui part à l'étranger, il se retrouve avec un minimum de moyens, et surtout parce qu'il trouve l'environnement. C'est l'environnement. On a les moyens, on a les compétences, on a l'environnement. Alors, je ne voudrais pas abuser de mon temps. J'aurais deux questions à vous poser. Vous avez beaucoup parlé de l'inventif et innovatif. C'est un paradigme. C'est un paradigme. Il y a deux écoles qui se confrontent actuellement au XXIe siècle. Et d'après ce que j'ai compris, tout a été inventé. C'est-à-dire maintenant, on donne beaucoup plus d'importance à l'innovation qu'à l'invention. Est-ce que ça veut dire que tout a été inventé? On n'a plus besoin d'invention. C'est la première question. Et là, c'est une question un peu philosophique. La deuxième question, how could be the technical digital healthcare be so confident? À quel point on peut vraiment faire confiance à cette médecine digitale, puisqu'on assiste actuellement, et vous l'avez certainement, tout le monde le voit sur ses portables, on voit beaucoup d'applications des tensiomètres, c'est-à-dire des applications qui sont reliées, parce que là on est en centre de recherche pharmaceutique, on aimerait bien que cette technique aussi concerne ce qu'on fait. On a un département qui fait de la simulation drug design, c'est-à-dire conception de médicaments à base d'ordinateur. Notre spécialité, c'est-à-dire la division qu'on a établie ici, c'est la conception de médicaments à base d'ordinateur. Ouais, donc on est vraiment dedans. Voilà les deux questions entre l'innovation et l'invention, c'est-à-dire est-ce que tout a été inventé, et pour la digital. Et je vous remercie. Oui, merci. Donc, non, je ne voulais pas suggérer que tout a été inventé. En fait, beaucoup reste à inventer. Le paradigme, c'est que l'invention, elle est là à servir l'innovation et non pas le contraire. Bon, on a pris un exemple. À Kirtat, la société, on avait 8 brevets qu'on avait développés. C'est des inventions. Maintenant, l'invention du chronophage automatique, l'invention du cradle, comme on dit en français, le mahd, donc on avait 8 brevets. Mais les 8 brevets, ils étaient motivés exclusivement par l'innovation qui était de créer un scanner automatique de livres qui allait permettre maintenant de la numérisation massive de tout le savoir humain à un coût 10 fois, à une vitesse de 10 à 20 fois plus rapide et avec un coût de 10 à 20 fois moindre. Moins cher. Donc, quand je parle à un bibliothécaire, maintenant, je vais développer le premier scanner automatique de livres qui est breveté qui a 8 brevets internationaux, qui a développé de nouvelles technologies qui utilisent l'intelligence artificielle, qui fait le traitement d'images automatiquement, etc. Donc, on a développé un scanner automatique de livres qui vous permet maintenant, d'abord, je lui dis son problème. Avec les méthodes actuelles, ça prend presque 4 heures pour numériser un seul livre et ça vous coûte $1,50 à $2,50 par page. Donc, je lui montre que j'empathise. Il y a de l'empathie. Je connais son problème. Il dit oui, c'est vrai, c'est vrai. Je veux une solution pour vous qui va vous permettre de numériser un livre en 8 minutes, en plus de 170 langues et plus doucement que la main humaine et avec une qualité supérieure. ما نقول له والو على لي بريفي ما نقول له والو على التكنولوجي ما نجبدهاش خلاص باسكو هو je ne veux pas utiliser le mot il n'a aucune raison de s'intéresser à la technologie tant que ça ne sert pas son problème, ça ne résout pas son problème et ça ne lui permet pas maintenant de numériser tous ses livres pour les sauvegarder pour donner l'accès. يقول لي là maintenant je suis intéressé, donne-moi la preuve. Je commence à lui montrer toute la technologie. Donc, les brevets, c'est pas ça qui importe. Mais bien sûr, il a fallu qu'on invente de nouvelles méthodes pour développer cette valeur. Les inventions, on a décidé de les breveter, on a décidé de les garder comme secret professionnel. Par exemple, le logiciel, on pouvait le breveter aux États-Unis, mais on a décidé de le garder comme secret professionnel parce que c'est moins coûteux et c'est plus
c'est plus protégé quand on le garde en secret plutôt que de divulguer dans un brevet. Et donc, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui restent à inventer. Mais l'innovation, c'est ça qui prime. Et l'invention, elle est là pour servir l'innovation. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. La deuxième Très bien. chose, اللي هي قلت لي c'est فكرني شوف. Digital healthcare. La médecine Digital digitale. healthcare. Les Voilà. Et applications, donc, ces softwares. Le digital healthcare maintenant, elle est en train d'envahir le healthcare. Par exemple, lorsqu'on voit le développement de le vaccin du Covid, il a été développé en un temps record. Oui. Mais même quand il y a eu des mutations du virus, les vaccins se sont adaptés très rapidement et ils ont été modifiés. Comment est-ce qu'ils ont pu les développer et les modifier aussi rapidement? C'était par des logiciels de bioinformatique. Et Ouais. c'était par ces genres de simulation. Et c'est ça qu'il a. Et donc, quand il y avait des mutations, le software avec, il change des lignes de code. Maintenant, ils vont maintenant. Et ça, c'est quelque chose de révolutionnaire. La bioinformatique, le data analytics, machine learning, ça, again, الناس كي يبداو يهضروا يقول لك انا جاي برودوي كيتيز l'intelligence artificielle نقول له c'est quoi ça? أولا قول لي ça sert à quoi? L'intelligence artificielle on l'utilisait en physique dans les années 60-70, on l'appelait par d'autres noms. Mais c'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on a des ordinateurs qui sont beaucoup plus puissants, on a des données beaucoup plus étalées, et ça nous permet maintenant de développer de nouveaux logiciels. Mais ça reste toujours quelle est la valeur ajoutée qu'on veut développer, quelle est l'innovation qu'on veut développer. On peut l'accélérer, on peut l'améliorer à travers les technologies digitales. Et donc, si c'est fait dans ce contexte, ça va livrer des produits qui sont plus innovants, qui sont moins chers, qui peuvent maintenant. On est en train aujourd'hui de parler de custom medicine. Chaque patient reçoit une médecine ou une thérapie qui est uniquement conçue pour lui ou pour elle. Propre à lui. Donc, c'est pas حاجة اللي تجيبها من عند الفارماسيان اللي مدها لك في باطه اللي هي لا ميم pour tout le monde ou le médecin يقول لك هاو le dosage. Non, elle est développée uniquement pour lui, d'après les symptômes, d'après l'âge, d'après la pathologie, d'après tout ça. Ça ne peut pas se faire de la manière traditionnelle. اللي تحكي معاي هاو كيفاش هاو لا فورمول هاو كيفاش تديرها. لازم on doit utiliser les nouvelles technologies, les technologies digitales. Et bien sûr, comme toute nouvelle technologie, il va y avoir des erreurs, il va y avoir des problèmes, et ça va prendre du temps pour se développer. Mais bien sûr, c'est là où il y a le processus de l'FDA qui est en train de réglementer en quelque sorte, de s'assurer. Et il va y avoir des problèmes, il va y avoir même des fatalités, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas éventuellement jusqu'au point où ça devient beaucoup plus fiable. C'était la même chose avec la médecine moderne. Il y a eu beaucoup de fatalités, il y a eu beaucoup de. Jusqu'à aujourd'hui, on trouve parfois des thérapies où on a des erreurs et des gens qui meurent de l'utilisation avec les contre-indications, etc. Et c'est comme ça que ça évolue. Ça fait partie du cycle d'évolution. Merci, professeur. Je vous remercie. Merci, monsieur Je vous en prie. Belkhair. Avec plaisir. On a 3 intervenants. Ma collègue Amira Mansouri, Amira CRSP, ensuite monsieur Tahar Wabah, ensuite Siham Mansouri. تفضلوا نبداو بأميرة. Alors, c'est Dr Mansour Amira, maître de recherche au CRSP, Centre de recherche en sciences pharmaceutiques, avec M. Belkhairi. Et je suis également responsable du CATI, c'est-à-dire le Centre d'appui à la technologie et à l'innovation au niveau du CRSP. Et justement, je voulais intervenir concernant les brevets, vu que nous, c'est ça notre spécialité, c'est les brevets. On accompagne les étudiants pour le dépôt, la rédaction, la recherche d'antériorité, etc. Et vous avez posé une question, est-ce qu'on doit choisir entre l'invention et l'innovation? C'est ça? Ouais. Pour moi, l'invention fait partie du processus de l'innovation. Si je peux me permettre, juste une petite remarque. Donc, l'invention, pour nous, l'invention, c'est une solution technique à un problème technique.
L'innovation, c'est plus vaste. Il y a plusieurs types d'innovation. Ça concerne les services, les méthodes, etc. Et puis, donc, je pense que c'est un problème. Le brevet, normalement, par définition, c'est un instrument qui permet de transformer le savoir en avantage économique. Je ne vais pas breveter juste pour breveter, pour le plaisir de breveter, pour obtenir un brevet, un document brevet, mais normalement, il est censé me ramener un retour sur investissement. D'ailleurs, c'est vrai qu'en Algérie, ça ne coûte pas très cher de déposer un brevet. En France, par exemple, ça coûte 7 000 $. Donc, si je dépose un brevet, en principe, je dois m'attendre à un retour sur investissement. C'est-à-dire que si je dépose un brevet, ce n'est pas juste pour protéger l'invention, mais plutôt pour transformer ce savoir ou cette invention en avantage économique, c'est-à-dire il faut l'exploiter, il faut exploiter le brevet. Et malheureusement, le nombre important des demandes de brevets chez nous en Algérie a tendance à sous-estimer la signification réelle du brevet, vu que la plupart ne sont pas exploités, n'ont pas d'impact économique. Et j'aime beaucoup la définition de Nina Alami qui dit l'innovation est une invention qui rencontre son marché. Donc, il faut poursuivre juste le processus de l'innovation après qu'on ait inventé cette solution technique. Amira Aksaha, vous avez très bien décrit l'innovation, la relation entre l'innovation et l'invention. Le seul problème, c'est que c'est la bonne description, mais dans la mauvaise ère. Votre définition est parfaite dans l'ère industrielle, mais malheureusement, elle ne s'applique plus dans l'ère digitale. Et c'est pour ça que cette définition, elle a dit que la définition que vous avez énoncée, c'est l'innovation, c'est l'invention qui rencontre le marché, c'est ça? Oui. C'est tout à fait vrai, mais pas aujourd'hui. Par exemple, on dit, vous utilisez le PDF, ça? Le langage PDF. Tout le monde le connaît. C'est le langage PDF. C'est Adobe. On pense toujours de Adobe. Adobe Ninja. Adobe, elle a été fondée par un scientifique qui s'appelle John Warnock. John Warnock, il vient de mourir il y a quelques mois. Il était scientifique dans un centre de recherche de Xerox qui s'appelait PARC, Palo Alto Research Center. Il a développé le concept du Page Description Language. C'est un langage logiciel. Derrière le PDF. Xerox, qui développait des printers et des copiers, etc. On le sait bien, on va l'utiliser dans les printers standards de telle sorte que si vous avez un PC, on a un Mac, on a un Linux, on a un IBM, le printer, c'est exactement comment interpréter avec l'image, il l'imprime de la même manière. Et ça, c'était révolutionnaire. Après ça, John Warnock dit, OK, ce langage a de la valeur unique par lui-même. Il n'a pas besoin d'être associé avec des PC. Non, le logiciel n'a aucune valeur par lui-même. Tout d'abord, il n'a pas été breveté. OK? Parce qu'en fait, le software, le logiciel, aujourd'hui, ne peut être breveté qu'aux États-Unis et au Canada. Et donc, John Warnock, il a fondé Adobe. Aujourd'hui, Adobe, elle a à peu près 800 milliards de dollars de marché de valeur. Xerox n'existe plus. Et donc, dans l'âge de l'information, quand tu as un logiciel, est-ce que tu vas le breveter? هنا دخلنا في les stratégies. Parce qu'il y a plusieurs types de stratégies. حنا اصلا كي نقولوا نحكيو على l'exploitation des brevets, il y a la stratégie défensive, offensive, ça peut être une utilisation pour une licence croisée. Il y a plusieurs façons d'utiliser le brevet. Ça peut être juste pour bloquer le concurrent. Il y a plusieurs types de stratégies en fait. Donc Absolument. Et en fait, j'enseigne ce genre de stratégie. J'ai deux cours, un basique, un avancé sur la protection de la propriété intellectuelle.
وغير اليوم برك j'étais en train de conseiller une de nos startups qui a développé un système très innovant sur pourquoi ne pas présenter son brevet provisionnel حتى plus tard. وقلت له باش يعيط الاي بي اوفيس تاعنا باش يقول لهم de ne pas le soumettre parce que من بعد ça va accélérer les fonds هذيك اللي قلت عليهم انت من بعد pour le brevet dans un seul pays. Ça coûte aux environs de $10,000. Si tu veux un brevet international, maintenant, il faut le multiplier par le nombre de pays dans lesquels il faut le breveter. Il y a des brevets, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas un brevet ne vous donne pas le droit d'utilisation. Il vous donne le droit d'exclure. Voilà, quand je le dis à des recherches. Hein? C'est un droit négatif. C'est un droit négatif. Vous êtes bien informé dans ce domaine. Mais my point est nous. On a plusieurs innovateurs. Dell, par exemple. Dell, c'est le premier vendeur de PC dans le monde. Donc, il n'y a aucun doute que c'est un grand innovateur. Mais où est le brevet qui lui a permis de devenir le plus grand PC vendeur dans le monde? Il a 0 brevet. Ça consiste en quoi l'innovation TAO? It's a business model innovation. C'est où il a fait le build to order model. Il a supprimé complètement le revendeur de PC. Et c'est ça qui lui a permis de dépasser IBM, HP, Compaq et tous ceux qui maintenant n'existent plus, malgré qu'il n'avait aucun brevet pour le protéger. Donc, il avait un sustainable competitive advantage, donc il avait un élément compétitif, mais l'élément compétitif, il résidait dans le business model, pas dans le produit lui-même. Facebook, c'est le plus grand social network in the world. C'est quoi le brevet TAO? 0 brevet. C'était quoi l'innovation TAO? C'est le fait d'avoir identifié le marché des étudiants comme lui, le marché primaire. Il y avait MySpace, qui était un social network qui était beaucoup plus développé, qui avait réussi, qui avait 500 millions d'abonnés, ils les ont écrasés. Facebook l'a écrasé. Et donc, ça démontait la définition de médecine, l'innovation, c'est l'invention qui rencontre le marché. Et là, effectivement, il y a des gens qui la mettent dans une équation. Ils disent que l'innovation, c'est l'invention multipliée par la commercialisation. Donc, si on n'a pas d'invention, le résultat est 0. Et ce n'est pas vrai. On voit que dans le cas de Dell et Facebook, il n'y a pas d'invention, mais il y a une innovation qui a changé le monde. Ça, ce n'était pas vrai dans l'âge industriel. Dans l'âge industriel, où il n'y avait pas de logiciel, ces choses-là n'existaient pas. Ce genre d'innovation n'existait presque pas. Et c'est pour ça que je commence toujours avec ça, parce qu'il y a de grands experts, comme vous l'avez mentionné, qui vivent toujours dans l'ère industrielle. Donc, ils ont tout à fait raison, mais la raison qu'ils ont est devenue un peu obsolète. Mais ça ne veut pas dire que l'invention n'est pas importante. Ça ne veut pas dire que les brevets ne sont pas importants. Il faut arrêter de breveter. Ne me comprenez pas dans ce sens. Mais il faut que ces brevets-là s'inscrivent dans une stratégie d'innovation et dans une stratégie de protéger cette innovation. Parfois, il vaut mieux ne pas breveter pour mieux protéger. Et parfois, il faut breveter pour mieux protéger. Et parfois, on a de l'innovation qui demande une protection différente que celle d'un brevet. Et c'est ça le concept de Universal Innovation Framework, donc, que je ne pourrais pas présenter bien sûr dans cette session, qui en fait devient un framework qui est universel pour l'innovation, qu'elle soit product-driven, ou la business model-driven, ou la market-driven, mais qui a tous les éléments et toute l'anatomie d'innovation pour dire, voilà, maintenant on a quelque chose qui a tout le potentiel d'une innovation et maintenant qu'il faut développer d'une manière holistique. Et ça va bien sûr au-delà du scope de ce webinaire. J'espère que je vous ai convaincu, Amira. Mais c'est une discussion très, très importante. C'est bon, je suis d'accord avec vous là-dessus. Merci, Amira. Monsieur. Merci. Donc, je passe la parole rapidement à mon collègue Mohamed Tahar Webeh. Ensuite, Nouha. Donc, Monsieur Belkhair a un meeting important. Donc, j'invite mes collègues. Je peux prendre des questions supplémentaires. J'ai reculé le meeting. Donc, s'il y a des questions, allez-y. C'est gentil.
Yes. تفضل استطاعك كميوتي. Taha, on n'entend rien. Assalamu alaikum. Thank you very much, Professor Belkhair. It's an honor to having you with us today. So I'm Mohamed Tahar Wabeh, Associate Professor, University of Constantine, and I'm part of the same lab as Professor Belkhairi and Professor Boutswisi. I'm proud of being part of that very active lab. And I'm leading a research group working on quantum technologies, more precisely on quantum algorithms, quantum programming. And our aim is to combine quantum technologies with AI in order to provide the best solution possible, best algorithm possible for optimization and simulation, especially in the areas like chemistry, material design, and drug design. And we have been approached by many people that you named before from the startup ecosystem in Algeria in order to move up toward innovative projects and towards startup, etc. But I'm personally kind of hesitating. We have the team, we have the competences, and we are creating the environment within the university thanks to a big funding that I've got a year ago from the European Union. But I'm still hesitating because of the mindset switching required from a researcher in order to make that step from academia to startup environment. So I have a bunch of questions. First of it is, are you aware of any kind of common problems or common mistakes encountered by researchers that have moved from academia to startups? And is there anything that we need to be aware of in order to make that shift successful? And my second question is, I've kind of understood from your presentation that the rainforest environment required for good startups to succeed is yet not available in Algeria, despite the huge effort made by many actors in the Algerian ecosystem or the Algerian startup scene. I've been recently in the I have taken part to the African Startup Conference in last December, thanks to many people that you have named previously. And I have tried to meet you, but I didn't get that chance. I met many people. And also I met Marcel, who is working with you in Qatar, and we have talked about you, by the way. So many people are saying that this is the right time to create your startup in Algeria, and this now the environment is very good in Algeria in order to create startup. So my question is, in your opinion, what's still missing for the Algerian ecosystem to become the rainforest prosperous ecosystem that you have evoked previously? And my third question is about this rainforest ecosystem or this startup ecosystem in the Middle East countries. So we are seeing a lot of big technology names moving from US, from North America, from Europe toward those Middle East countries. Is it just personal career choice, or is it because these Middle East countries are now providing very good ecosystem, an ecosystem which is that good that it's competitive with the American and European ecosystem? Thank you very much. Okay. Excellent questions, Sitaha. So I'll try to be as brief as possible, although what you're touching on is very, very important. So in terms of transition of scientists from science and technology development to actually startup creation, is a very big transition. And those scientists that are, because I made that transition myself. I did my PhD in theoretical condensed matter physics. I was 3 subjects. One was high temperature superconductivity, mesoscopic system in single electrons, which is for quantum computing. And the third one was fractional quantum Hall effect. And so I was pure theoretician. I was not interested in any business at all. If you had told me when I was doing my PhD that one day I'll be teaching entrepreneurship and innovation, I would have said, no way. I was dreaming of coming back to Algeria, being professor and publishing and training other physicists.
And I was not interested even in application. I was interested in pursuing and pushing the frontiers of knowledge. This is why I love physics in the first place. But then I had a change of heart. And my change of heart was I wanted to make an impact. And that's that drove me to leave academia and to become a research scientist. Still wanted to do research at Xerox. And then from there, go into product development. And then from there, go into did the master's in management of technologies, because I realized that it was the managers and not the scientists that were driving innovation and change. And then that left Xerox and started my own company, Kirtas Technologies. So the first thing that needs to happen, Taha, is the purpose. What is the purpose of that scientist? Is it just to become a lifelong professor with a lot of publications, make it all the way to full grade professor and go to conferences and publish and what have you? Or is it to actually leave your fingerprint or your footprint when you leave from this earth and leave something that creates value and that makes people's life better and that improves the economic conditions of the Algerians, that prepares, that diversifies the economy of the country, because we know if we're going to continue to rely on oil and gas, our country is doomed. And this is recognized by the leadership in the country, this government. And I met with the Minister of Higher Education in 2022, and Mr. Mir Ahmed, he told me that we graduate every year 230,000 students, and we only have 13,000 jobs in the private and the public sector. So you have essentially you have more than 95% of your graduates who have essentially are trained for unemployment. But this is not only for Algeria. In Canada, 95% of the PhD graduates don't have a job. There are only 5% for tenure track positions in universities. That's 95% of your best brains that you're actually giving them a PhD, and after the PhD, essentially, you're wasting them to unemployment. Or they go teaching for the rest of their life, 10 courses a year, and barely making ends meet. So this is the thing, is our purpose to train those kind of scientists and to become that kind of scientist, or to actually use that science to change your country's conditions? And I made the second choice. Now, to come back to your second question. So what is the transition that they have to find once the purpose changes? Because if there is no purpose, they're going to be comfortable publishing, going to conferences and getting the professor title. If there is a purpose, then you need to learn. There is learning to do. There is knowledge to acquire. The technical knowledge is not enough. And the key transition is to go from technology push to develop fancy or attractive technology, whether it's from computing or new healthcare or what have you, and try to find the product of somebody that's going to turn the product, versus market pull, where you see what is the product that's needed by society, that's going to change the current status quo. And then what is the technology that you need to develop to lead to that product that's going to impact the marketplace? So it's doing things reverse rather than trying to push them, like Amira was saying, develop new technology, get a patent, and then say, oh, what kind of product can I make out of this? And oh, who's going to sell it for me? That's usually, this is where things end. They end with the patent. In terms of ecosystem, I believe that Algeria today is the most maybe attractive country in terms of innovation entrepreneurship. Yes, the ecosystem is not there. Yes, the environment is not there. Yes, there are a lot of things missing in this whole puzzle that we need to put together. But the political will is there. The financing is there, because the economy today is allowing the government to spend a lot of money to try to push this forward. I myself have a company called Iri Green, and I received
$1 million من الISF that got funded, and that allowed us to start a line of production, hire people, and start doing the sales. So I know it works, and the terms are very reasonable. And there is this need. We have to create jobs. We have to create an ecosystem to create those jobs, and it's not going to happen overnight. But we have to really push this, and we have to come together and make it work, because it can be made to work. We've seen it here at Qatar University. Within 2 years, we produced more than 6 startups, and we have 20 in the pipeline. The other thing that I always say is that the students alone cannot do it. The real brains, the real experience is in the professors, the researchers, the postdocs, the assistant professors, because you have the labs, and those need to get onto the innovation bandwagon, not in terms of teaching it, but actually producing it and helping create those startups. And then you have Algeria, which is positioned in the African continent that has essentially a huge market, which is the African market. Whether it's in healthcare or food or irrigation, we share the same problems that all of the African countries in the Middle East. And we can sell to them. We have to stop thinking of the Algerian needs. The Algerian needs are the same as the African needs and the Middle Eastern needs. We can export to Europe because we have much cheaper labor. We have very low cost raw materials. We have some of the best iron in the world. We have low cost energy, and we have zero tariffs with the European Union. And we keep importing from the European Union instead of exporting to them. So, and this is all doable. It's all doable. The only thing that needs to happen is this mental block and not learning how to actually do it. Because without learning to do it properly, we're going to fail. And finally, the Middle East transition. What's happening in the Middle East is very interesting. And it's led by the UAE and Saudi Arabia. But it's not unique to them. Qatar is starting to come in, and they're now realizing that they were left behind. And partly this is what we're helping to do. Qatar University is the national university in Qatar. So it's the biggest institution, it has the most critical mass. But it's happening in Africa. I mean, Tanzania, Dar es Salaam have created innovation and university incubators. And the data shows that it's universities that can change this. It's not the outside incubators. In fact, I have research that shows that university incubators are much more successful in generating startups than non-university incubators. Because university incubators have the knowledge, have the resources, have the labs, have the students, have the talent to actually create that ecosystem. But the training has to be there as well. And this is what we're trying to work with some of the key players in the ecosystem to help. And the way we're approaching it is that you cannot create this ecosystem at the national level at once. You have to start it at some key pilots that becomes kind of success stories and polls, and then from there, replicate it and clone it, because this can be cloned to the rest of the country. So I myself, I'm very optimistic. I feel that this can be done. And the fact that we're having this discussion shows that people realize how important this is. Will you have people who say this won't work? Of course. And that's going to be the majority. That's going to say, oh, we tried it. They didn't answer. It's just لعبة واحدة أخرى باش يغفلونا باش يسكتونا, etc. You always have these people. And I always say, when you have problems, you can choose to be part of the problem or you can choose to be part of the solution. It's too easy to be part of the problem. I can tell you as many problems as we have and even more that we have in Algeria. And a lot of people tell me, oh, أنت عايش في أمريكا, عايش في كندا, ما عايش لهنا, ما عرفش كيف الأمور تمشي لهنا. دونك اللي مشى في الأمريكان ما يمشيش لهنا, واللي يمشي في قطر ما يمشيش لهنا, واللي يمشي في الأفريق ما يمشيش لهنا, واللي يمشي في السعودية ما يمشيش لهنا. comme si الجزائر c'est un pays à part, donc d'une autre planète, اللي ما تمشيش d'après les règles تاع اللي يمشيو الناس عليهم هكا. C'est pas vrai. إذا نديروا حاجة صحيحة تمشي. لأنه in the end
it's about human nature. Merci beaucoup, cher professeur. C'est mon opinion. الإنسان اللي عنده إصرار عزيمة واجتهاد راح ينجح لأنه ربي سبحانه هو اللي يرزق. الإنسان أكيد يجتهد وكاين ظروف وكاين كذا هما شباب صغار وجايين تميتهم كما يقولوا مي ربي سبحانه هو اللي يمد الرزق دونك إذا تجتهد راح تكون ربي ما يضيعش جهدك دونك مازلنا نهى عندها ان كيسيون نهى راك إلا كان معنا تفضلي. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Oui, non, on vous entend. On vous voit pas, mais on vous entend. Oui, bonjour à tous. Donc, je tiens à remercier professeur Belkhir. L'intervention a été très intéressante. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Yatak Saha. Je tiens à remercier aussi Merci. le staff. Oustad Abesouissi, Yatak Saha, merci. C'est une excellente initiative. Et vous avez parlé de la création de valeur avec une nouvelle pensée. Et ça, c'est très, 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 très important. Alors, quand on parle d'innovation, c'est vrai qu'il y a confusion entre l'invention et l'innovation. Et quand on parle d'innovation, on parle de start-up, on parle d'entrepreneurs et on parle de tous ces concepts. Et on s'attend à ce que des jeunes viennent pour proposer leurs idées. Le problème, c'est que l'innovation, c'est un circuit d'anticipation. C'est-à-dire, on essaye d'apporter, de créer un changement, de provoquer un changement. Et en même temps, nous avons des jeunes. La première séance, moi, en tant qu'universitaire, je suis maître de conf à l'université Constantine II. Alors, la première séance, je pose toujours des questions, ce genre de questions à mes étudiants. Vous êtes ici pourquoi? Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous attendez de ce module? Qu'est-ce que vous attendez de cette formation? Et là, les réponses sont la quasi-totalité, c'est on ne sait pas, on n'a pas un autre choix. Donc, cet esprit d'anticipation afin d'apporter ce changement qui est quasi absent chez nos étudiants, parce que l'anticipation, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est un état d'esprit et c'est une attitude. Et donc, nous, en tant qu'universitaires, on doit cultiver ces concepts-là et puis on doit accompagner nos étudiants afin de réaliser leur innovation ou leur création ou leur entreprise. Et donc, quand on n'a pas ça, dans nos écoles, à l'université, au niveau des lycées, donc ce concept-là ou cette attitude-là ou cet état d'esprit-là, il est presque absent, comment on veut réaliser un scénario positif ou optimiste où les jeunes viennent, ils ont beaucoup d'énergie, ils ont beaucoup d'ambition, on est là pour les accompagner. Donc ma question c'est comment justement concrétiser ça, comment booster, comment créer cet esprit-là, cette attitude chez nos jeunes. Merci, Dr Belkhir. Oui, merci, Dr Noha. En fait, en quelque sorte, vous avez en quelque sorte suggéré la réponse à votre question qui, bien sûr, Jawhariya, comme on dit, qui est absolument très importante. Et en fait, c'est sans le changement de mindset, sans le changement d'état d'esprit, il n'y aura pas d'innovation. Donc, on peut tout leur enseigner, que ce soit le Business Model Canvas, ou l'Universal Innovation Framework, ou le Value Proposition, ou le Business Model Development. Tout ça ne servirait absolument à rien du tout si l'état d'esprit reste le même. Et donc, absolument, et dès le début, il faut travailler sur le changement de mindset. Et maintenant, en fait, c'est ça qu'on fait. La première présentation qu'on fait, c'est ce changement de mindset. Et ce changement de mindset, non seulement inclut la différence entre l'invention et l'innovation, l'importance de l'entrepreneuriat pour réaliser cette innovation, les exemples de ceux qui ont pu le faire. Et c'est pas des Américains. On a vu l'exemple des 2 Tunisiens qui ont pu créer une start-up qu'ils ont vendue à 683 millions de dollars pour le BioNTech. Et en plus, il y a d'autres éléments qu'on inclut dans cette formation. Par exemple, l'esprit d'équipe, le travail en équipe.
Quand on parle à des gens qui veulent dire, non, je ne vais pas partager mon idée parce que si je la partage, ça peut aller, je ne le fais pas confiance, je dire, c'est ça que l'idée est à place. On va être de 2 ans, 3 ans plus tard, il n'a absolument rien fait avec cette idée. Donc, d'un côté, il ne voulait pas partager. Le travail d'équipe, là, en Algérie, on ne sait pas comment s'y faire. Et il y a toutes les techniques pour, maintenant, pour inspirer, pour motiver, pour expliquer, montrer comment est-ce qu'on travaille en équipe. Par exemple, l'idée de l'improv techniques qu'on introduit, les techniques de brainstorming, tout ça, dans le projet de sélection, dans la formation, tout ça, ça fait partie de ce travail de fond, de base qui, qui va, qui aspire à changer ce mindset et à créer les éléments fondamentaux de social skills, de communication skills, l'attitude, le mindset. Les humains, sans ça, on n'a pas de récipient pour maintenant inculquer tout le savoir et le savoir-faire qui est technique, qui est social, qui est business, qui est finance et tout ça. Donc, c'est un système complexe dans le sens que c'est pas les spécialités, des gens spécialisés qui peuvent réussir. C'est des gens qui sont, d'abord, qui sont très motivés, qui sont aussi multidisciplinaires, wallah, qui ont le désir et l'aptitude à apprendre ce dont ils ont besoin d'apprendre, ce dont ils ont besoin d'apprendre. Et donc, comme je dis, un innovateur ou un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a le courage de foncer dans un domaine inconnu, qui a l'ambition et la motivation, mais qui est aussi prêt à apprendre ce dont il a ou elle a besoin d'apprendre pour réussir. Donc, c'est a fighter and a learner at the same time. Et ça, c'est des traits qu'on trouve dans tous les entrepreneurs qui ont réussi. Et donc, un entrepreneur qui réussit, il a besoin de 2 choses. D'abord, les traits et l'état d'esprit et le mindset, et puis le savoir et le savoir-faire. Et c'est en les combinant les deux qu'on arrive à avoir un entrepreneur qui a réussi. Et donc, et ça va prendre du temps. Comme éducateur, on peut essayer d'enseigner à un âge plus jeune pour pouvoir motiver. Mais une fois que ça commence à marcher, on a maintenant des success stories. Et on apprend à travers les success stories, donc le qudwa, ce qu'on dit qudwa, on apprend à travers self-reflection, on apprend à travers la motivation, on apprend à travers la pratique. Donc, les jeunes, quand ils commencent à pratiquer ces startups, même si elles échouent, ils vont, à travers cet apprentissage, ils vont développer ce mindset, ils vont développer le communication skills, le teamwork skills, le social intelligence, l'empathy, all of which are very, very important. بعد la deuxième expérience, par la troisième expérience de startup, là, ils sont prêts à réussir. Et donc, c'est un parcours, Noha. C'est pas quelque chose qu'on peut changer en 1 année ou 2 ans. Les pays, par contre, qui ont fait ça, on prend la Chine, par exemple. La Chine, ils sont passés d'un système qui est très monolithique, qui est très régimenté, à un système maintenant où ils ont beaucoup de startups, ils ont développé cet écosystème d'innovation, de créativité, etc. Ils ont pu le faire d'une manière plus ou moins planifiée parce qu'ils ont compris. Le fait qu'ils arrivent à produire des produits hardware à moindre coût que tout le monde ne va pas continuer à leur donner une soutenabilité dans la croissance économique. On a fait en 2015, clairement, we want to move China, our strategy is to move from made in China to designed in China. Ils ont compris l'importance du design comme ça, c'est la source d'innovation et de la perpétuité ou de la continuation du développement économique. Ils ont commencé à sous-traiter la production des pays comme le Vietnam et l'Indonésie, etc. Et par contre, le Japon, ils ont échoué dans le domaine de l'innovation. C'était la deuxième économie mondiale. Le point de vue c'est on va continuer à produire des produits de meilleure qualité, de moindre coût que les Américains.
Bah, la Chine, ils ont fait la même chose et ils ont perdu. Alors, parce qu'ils n'ont jamais pu faire la transition à un pays vraiment qui innove. Parce que les Japonais, ils ont tellement investi dans la discipline, dans l'uniformité du système scolaire. Tout le monde pense exactement de la même manière. La hiérarchie est quelque chose de religieux. Eh ben, ça va à l'encontre de l'innovation. Et donc, le mindset n'a jamais été développé pour leur permettre d'innover. Et aujourd'hui, ils sont en décroissance économique pendant les 30 ans à tout. Donc, je n'ai fait en fait, Noah, que élaborer sur ce que vous venez de dire. Mais vous avez tout à fait raison. Il faut absolument commencer au commencement, qui est le mindset et l'esprit d'innovation. Merci, cher professeur. Donc, on termine par cette question. Notre laboratoire a une deuxième tradition d'offrir à l'invité un portrait. Donc, malheureusement, mon nouveau PC, le webcam ne marche pas. Malheureusement, donc, j'ai envoyé le lien de la photo du portrait. Inch'Allah, on va vous l'envoyer à l'adresse que vous voulez, ici au Futuris, je ne sais pas quelle adresse, c'est quand vous voulez. Donc, merci beaucoup. On aura un autre rendez-vous, Inch'Allah. Aïcha. Oui. Vas-y, avant de terminer, juste quand tu termines, tu me donnes la parole. Bien sûr, bien sûr. Donc, juste avant de terminer et passer la parole à mon collègue Lotfi Belkhiri, mon collègue Taha, Mohamed Taha, a une brève question, je pense. Taha, tfaddal. Parce qu'il y avait aussi Siham qui voulait poser une question, mais je ne sais pas si elle est toujours avec nous. Oui, Siham, elle est partie ensuite, donc je n'ai pas remarqué. Donc, Siham, c'est allé. Donc, oui. Okay. Merci pour l'opportunité. So, Professor Belkhiri, this time it's about futurists. Quelles sont les opportunités qu'offre Futuris, que ce soit sur le volet académique ou sur le volet incubation? Très bonne question. En fait, Futuris, c'est une start-up en son propre droit qui continue à évoluer dans l'écosystème algérien. Là où on avait on avait lancé Futuris comme étant une université privée qui offrait un master directement on appelait le METI, le master en entrepreneuriat et de technologie et d'innovation. Mais on a vu que l'écosystème n'était pas prêt pour ça. Donc, on a eu une première promo de 7 personnes. Alhamdoulilah, 5 من les 7 هذوك خرجوا et en fait 3 اللي خرجوا من خدموا dans une start-up qu'ils ont cofondée. Mais on a trouvé qu'il n'y avait pas d'intérêt. كما كانت تقول نهى les gens ne comprenaient pas pourquoi faire un master pour développer des startups au lieu d'un master en MBA pour qui leur permettait d'aller à l'étranger pour الهربة تسلك كما يقولوا. Et donc, on n'a pas eu beaucoup d'intérêt. On n'a pas vraiment beaucoup fait de marketing, mais on est venu à la réalisation qu'il fallait développer des formations plus courtes, qui étaient plus ciblées. Donc, des certificats d'un master qui dure 2 ans, qui demande beaucoup d'efforts et qui demande beaucoup d'investissement. Et donc, on a commencé à cibler les formations courtes dans l'entrepreneuriat vert. Et l'entrepreneuriat et le développement, il a plusieurs phases. En fait, il a 3 phases de développement, aussi bien que des modules dans Data Analytics, Machine Learning, etc., qui sont importants pour le développement de produits pour des startups. On a aussi reçu le label d'incubateur. Donc, on a Futuris Institute et Futuris Incubator. Qui maintenant a commencé à organiser des challenges. Où les challenges qu'on organise, bien sûr, on investit la formation firme. Et donc, on était le représentant algérien, patronné par le ministère des startups pour le Arab IoT and AI Challenge. C'est un challenge de 13 pays arabes qui se regroupent chaque année à Dubaï. Donc, il y a un challenge national puis un challenge régional.
Et le dernier en 2023, c'était une équipe algérienne qui a gagné le premier prix de startup. Première fois, en fait, dans l'histoire de ce challenge. Surtout qu'on faisait face à des startups comme les Émirats arabes, le Maroc, la Tunisie, la Libye. Il y avait 13 pays arabes. Et récemment, on avait organisé le challenge de AI for Good, qui était au niveau africain et qui était aussi, c'était un side event à l'African Startup Conference, où on a formé en fait des équipes, plus de 52 équipes de 16 pays africains, around the application of AI for startups. Il y avait 12 qui se sont qualifiés, 13 Algériennes et 9 Nigeria, Kenya, l'Afrique du Sud, la Zambie, etc. Et qui ont tous été invités à participer dans les demi-finales et les finales qui ont eu lieu à l'African Startup Challenge. Et c'était là aussi où on a commencé à avoir de l'intérêt parmi des investisseurs. Et quand ils ont vu la qualité de ces startups, ils ont exprimé l'intérêt de maintenant aller de l'avant pour essayer de voir s'ils seraient intéressés à investir. Et donc, la vision interne, c'est de maintenant devenir ce catalyste dans de l'innovation, non seulement en Algérie, mais au niveau africain, parce que ce qu'on trouve, c'est qu'il y a un besoin énorme, pas seulement en Algérie, mais vraiment à travers presque le monde sous-développé au cool. Le processus d'innovation et d'entrepreneuriat est mal compris. Non seulement il est mal compris, mais aussi quand il y a des formations, les formations, elles sont trop simplistes. Elles sont réductionnistes au point qu'elles deviennent, en fait, elles donnent un sens faux de confiance. Et je donne toujours l'analogie. On forme un MBA pendant 2 ans. Une personne doit faire 2 ans de MBA pour apprendre à gérer une société qui existe, qui a déjà ses produits, ses clients, son business model qui est établi, qui est tout. Et on donne des workshops de 2 ou 3 sessions dans le business model Canvas, donc comment faire des projections financières sur 5 ans et comment faire du pitching pour quelqu'un qui va créer une compagnie, qui n'a ni produit, ni client, ni business model. Donc, c'est comme si on passe 2 ans à former quelqu'un à conduire une voiture et on passe 3 workshops pour apprendre à quelqu'un à construire et conduire une voiture en même temps. Donc, le niveau de réductionnisme est tellement aberrant qu'en quelque sorte, il n'a aucun avantage, aucun bienfait. Là, la vision interne, non. Bien sûr, on veut simplifier autant que possible, mais comme a dit Einstein, make it as simple as possible, but not simpler. Parce que si on simplifie trop, on devient simpliste. C'est plus, ça ne marche plus. Et c'est ça qu'on ramène. Pour nous aussi, une startup, c'est comme un être humain. Il y a des stades de développement. Il y a le stade embryonique, qui est le stade de la gestation. Il y a le stade de l'enfance, il y a le stade de l'adolescence, et il y a le stade adulte. Et que chaque stade a besoin de sa propre formation pertinente. Et si on essaye de donner la formation du stade adulte à un embryo, ou à un bébé, c'est du n'importe quoi. Ça va lâcher. Et en fait, c'est ce qu'on fait. تحكم un bébé وتقول له انا je vais pas vous donner votre biberon حتى تقول لي قداش راح تربح واش راح تخدم وقداش راح تربح quand tu as 25. هذا البيبي راح يموت. Et c'est effectivement ce qu'on fait. Wallah, de faire des incubateurs qui vont ramener des équipes qui n'ont jamais été formées dans le stade embryonique. Et donc, quand on a une mauvaise gestation, tu vas avoir un cheval à 3 jambes. Le cheval à 3 jambes avec مهما توكلوا مهما تدربوا pas jamais marcher, encore moins courir et faire la course. Et donc, c'est ce framework qu'on amène qui essaie de donner du sens à quelque chose qui est en fait extrêmement compliqué. Donc, merci beaucoup, thanks. Je passe la parole à mon collègue Belkhiri Lotfi. Donc, voilà. Merci. Merci. Monsieur, avec plaisir.
Je vais renouveler mes remerciements. Allah يبارك فيك. Je vais renouveler nos remerciements au nom de l'équipe, à notre cher collègue Lutfi. Cela m'a fait un grand plaisir d'avoir quelqu'un comme vous, très bon interlocuteur, qui a su, vous avez su quand même transmettre cette information. Qui est, en fait, votre spécialité, votre thème est transversal, c'est-à-dire que tout le monde peut interagir avec ce sujet puisque ça concerne l'entrepreneuriat dans la recherche, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Alors, tout d'abord, je rappelle que cette rencontre a été organisée par les 3 plateformes. Donc, il y a le Centre de la médiation culturelle et scientifique dirigé par notre cher collègue Jamel Mimouni qui nous a fourni cet accès à Zoom. On le remercie vivement. Également, le laboratoire de physique mathématique et subatomique dans laquelle j'appartiens parce que j'ai une formation chimique donc je suis chef d'équipe dans un laboratoire de physique. Je suis moi-même théoricien. C'est-à-dire que ce laboratoire, il est en train de se diversifier, aussi bien les équipes, les thèmes, c'est formidable, c'est vraiment formidable. Inch'Allah Rabbi يوفقنا باش يعني نوصلوا إلى الهدف الممنون. Et également le centre de recherche en sciences pharmaceutiques dans laquelle j'occupe le poste de responsable de la division in silico, puisque in silico, ça concerne toutes les méthodes de simulation dédiées au drug design. Donc, nous sommes là pour accompagner les établissements pharmaceutiques en Algérie et en Constantine surtout, puisque Constantine, c'est un pôle pharmaceutique. Il y a plus de 17 boîtes pharmaceutiques, c'est pour cela que c'est le seul centre. Alors, ce centre-là, bien sûr, l'ambition de collaborer avec tous les établissements, y compris l'université de Mentouri. Wallahi, vous avez un potentiel énorme. tout autour du mindset. voilà والله راح نقول لك يا لطفي. شوف احنا المايند سيت كل شيء يدور على المايند سيت. mon message il va s'adresser aux formateurs plus aux étudiants. صدقوني il doit s'inscrire dans ce qu'on appelle un effort national. C'est-à-dire qu'on a une génération extraordinaire qui est explosive. Il faudra que nos enseignants, nos collègues, les formateurs, des gens comme vous, c'est le coach, c'est du coaching. On doit coacher ces générations. On doit faire des sacrifices, des efforts supplémentaires, pas uniquement donner un cours magistral et ça s'arrête. C'est ça. Non, il faut faire du coaching. Il faut faire comprendre à ces étudiants que c'est l'ère de la connaissance. Comme tu dis, on est passé du paradigme industriel au paradigme de la connaissance. قول لي برك ربي يحفظك. Quel serait votre conseil dans ce sens-là? باش نخرجوا من une conclusion. Wallah, yani, vous avez bien cerné la problématique. Le potentiel est là, le talent est là, la volonté politique est là. Voilà. Donc, les pièces du puzzle sont là. Mais, qui m'a dit, il y a deux défis. On sait qu'on doit changer le mindset. Et sans changer ce mindset, tous ces travaux, tout ce talent ne va pas être opérationnalisé pour devenir un engin efficace pour cet effort d'innovation au plan national. Donc, il y a un travail de fond qui doit se faire. Le travail de fond là doit se faire avec une expertise qui est bien pointue et qui sait ce qu'elle fait. Donc là, malheureusement, c'est là où j'aime pas parler de moi-même, mais cette expertise, elle manque énormément. Et donc, on doit découvrir un mécanisme pour essayer l'expertise qui existe, de l'avoir, de l'étaler d'une manière raisonnable, de telle sorte qu'elle est diffusée au plus grand nombre de formateurs, de startups, d'équipes qui ont beaucoup de potentiel, pour essayer maintenant de répliquer cette expertise. Le problème, c'est que cette expertise ne se réplique pas en formant des formateurs. La formation des formateurs dans l'innovation et l'entrepreneuriat ne marche pas. Juste comme on peut pas, un entraîneur de football ne peut pas former un autre entraîneur de football en quelques jours, en quelques semaines. Là qu'un entraîneur de football n'a jamais joué le foot, ne se pas distingué, etc. Comme on ne peut pas former
un enseignant de musique ou d'art ne peut pas former une autre personne qui n'a jamais fait d'art ou de musique, qui n'a jamais pratiqué, à devenir un enseignant de musique. Donc, c'est des choses qui se font par la pratique. Et c'est en quelque sorte, c'est un recyclage qui doit se faire. Donc, il faut avoir un groupe de gens qui pratiquent l'entrepreneuriat et l'innovation d'une manière qui marche. بعد هذوك, ils reviennent maintenant pour enseigner une génération plus grande. Mais on n'a pas le temps n'est pas de notre côté. Donc, il faut essayer de trouver des mécanismes. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est un modèle de diffuser ces connaissances, de diffuser ce coaching, de diffuser cette formation sur un très grand nombre de personnes d'une manière virtuelle. De continuer à avoir ces mécanismes parce que c'est des stades de développement qui maintenant continuent à donner les formations. Et on a le contenu. On a le contenu pour tous ces stades de formation. Et c'est un contenu qui est basé sur l'expérience, c'est pas basé sur des livres. Aucune de mes présentations n'est basée sur des livres ou des textbooks parce que la science de l'entrepreneuriat et de l'innovation n'a pas encore été documentée ou écrite. Et donc, c'est cet effort qu'on doit faire. Et moi, j'y crois. C'est pour ça qu'on a fondé Futuriste. Mais maintenant, comment avoir l'impact de Futuriste avec des partenaires comme vous, comme on est en train de discuter avec l'USPHB, on est en train de discuter avec d'autres partenaires qui sont au niveau national, et de dire maintenant comment est-ce qu'on peut caler, voilà, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot, échelonner ce genre de formation, ce genre de coaching dans un grand nombre de, de prétendants, de formateurs, voilà, de startups, de telle sorte qu'on commence maintenant à avoir des résultats. Dès qu'on commence à avoir des résultats, des startups, je pense maintenant que ça va inspirer, ça va motiver, ça va déclencher un investissement beaucoup plus grand et une attention beaucoup plus grande. Et c'est ça qui va nous faire passer à la vitesse supérieure, Inch'Allah. Inch'Allah, oui, absolument. Absolument d'accord avec vous. D'ailleurs, on le voit dans les sphères étrangères, il y a beaucoup de rencontres entre les experts et les jeunes. Vous avez l'exemple de TED Talks. On voit il y a beaucoup de gens qui partagent l'expérience success story. Et ça peut-être بالك هذه راح تخلي les jeunes تاعنا يامنوا بالفكرة هذه وينطلقوا parce que ils ne demandent que ça. Donc c'est un effort de tout le monde. Hein. C'est bien les formateurs, les étudiants, les politiques, les administrations. Et je crois que très haut dans la sphère de l'État, les choses sont en train d'avancer dans ce sens-là. Barakallahu fik, Sidi Lutfi. Merci beaucoup pour cette hospitalité et cette opportunité. Inch'Allah, c'est le début d'une collaboration ensemble. شكرا أستاذ وتخلي الأستاذ بالخير يختم. إن شاء الله نتلاقاوك في المحاضرة الثانية إن شاء الله مقبلة نحددوا تاريخها. شكرا. Merci Amira, merci M. Boukhari, merci à tous les participants. يعطيكم الصحة et bon courage à tout le monde Inch'Allah et n'hésitez pas de me contacter, j'ai laissé le email تاعي pour ceux qui ont des questions qui veulent faire avec ce serait un plaisir de continuer cette conversation avec les participants. Merci beaucoup. Merci à tous les participants. Là-bas. Inch'Allah تزورنا السي لطفي. ان شاء الله مالدية. Santana, c'est la famille. On vous enverra une invitation, Inch'Allah. Bien aidé. Inch'Allah. Merci, c'est avec très grand plaisir.
you.